học phổ thông Phan Đình Phùng. Xin quý vị và các em học sinh hãy cùng chú ý lắng nghe. 첫 번째로 남지우 최준원 학생이 고창, 화순, 강화 지역의 고인돌에 대해 발표하도록 하겠습니다. Đầu tiên xin mời các em học sinh Nam Jiu và Choi Jun-hon sẽ thuyết trình về những ngôi mộ đá thuộc vùng Khang Hoa, Hoa Sun và Cô Trang của Hàn Quốc. Xin chào, tôi là Nam Jiu. Tôi xin giới thiệu về các ngôi mộ đá trên bán đảo Triều Tiên. Hello, I'm Junan Choi, and I'm going to present about dolmens on the Korean Peninsula. Mọi người có biết bức tranh này là gì không? Con khối đá này có ý nghĩa gì vậy ạ? Do you know what this picture is? What does this stone mean? Đây là mộ đá, một loài lăng mộ. Chúng ta có thể thấy mộ đá ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng trên bán đảo Triều Tiên, chúng phân bố đều khắp nơi. Mộ đá là di tích tiêu biểu trong thời đại đồ đom vào khoảng 4.000 năm trước và thể hiện tình hình xã hội ngày trước khi xuất hiện quốc gia cổ đại. This is a dolmen that's what was just one of the example of giant stone culture. Dolmens can be found all over the world, and on the Korean Peninsula, they are evenly distributed throughout the region. Dolmens are representative relics from the Bronze Age, which is the period about 14,000 years ago, and they express the social image just before the outbreak of the Asian country. Với cấu trúc như ngôi mộ, mộ đá trên bán đảo Triều Tiên có sự xuất hiện rõ ràng và có số lượng nhiều nhất. Mặc dù không chắc chắn tổng số mộ đá còn lại trên bán đảo Triều Tiên, nhưng người ta ước tính rằng khoảng 15.000 đến 20.000 mộ đá vẫn còn. Và bán đảo Triều Tiên đôi khi được gọi là đất nước của những mộ đá. Vào năm 2000, những mộ đá ở bán đảo Triều Tiên đã được đăng ký là di sản văn hóa thế giới và đang được bảo tồn và quản lý với sự quan tâm của toàn thế giới. As for the structure of the dolmens on the Korean Peninsula are the most outstanding and have the highest quantity. The total quantity is not clear, but it is estimated that about 15,000 to 20,000 remains, so the Korean Peninsula is also called country of dolmen. In 2000, dolmens in the Korean Peninsula were registered as World Heritage Sites and preserved and managed with global interest. Mộ đá không chỉ có một hình dạng nhất định. Ở bán đảo Triều Tiên, có mộ đá hình vằn với phần đá tăng lớn phía trên và các hòn đá là bề đỏ ở dưới, nằm cao trên mặt đất, khiến nó có hình dạng giống như một cây bàn. Tiếp theo là mộ đá hình cầu vòi với phần đá tăng lớn phía trên và 4 đến 5 hòn đá thấp là bề đỏ ở dưới. Cuối cùng là mộ đá hình phấn, chỉ còn phần đá tăng lớn phía trên và không có các hòn đá là bề đỏ ở dưới. Dolmens don't have just one form. On the Korean Peninsula, there are three representative features: a table-shaped figure with upper stones and a base stone raised high on the ground, a shape that looks like a checkerboard by collecting upper stones low on the ground with 4 to 5 stones, 5 upper stones, and a shape where only large upper stones are placed on the ground. Chỉ nhìn những bức tranh này thôi, bạn cũng không biết ngoài thực tế những mộ đá lớn như thế nào rồi, đúng không? Các mộ đá lớn nhất ở Hàn Quốc hiện nay là mộ đá Noam Ly, cao 775 m, ngang 572 m và dài 70 cm. You can tell how huge a dolmen is, can you? The largest dolmen in South Korea is 6.5 meters long, 5.2 meters short, 1.2 meters thick, and raised 2.6 meters above the ground. Vậy, người xưa đã làm cách nào để di chuyển những tảng đá khổng lồ này? Xin vui lòng nhìn vào hình ảnh này. Đầu tiên, sau khi đào một lỗ trên mặt đất, một tảng đá hỗ trợ được dựng lên. Sau đó, đất được lấp đầy giữa các viên đá hỗ trợ. Sau khi đặt một lớp đá phủ lên trên, mộ đá được hoàn thành bằng cách đào đất một lần nữa. So, how on earth did people move this huge stone? Look at this picture. First, people dug a pit on the ground and built a base stone. After that, they filled the space between the support stone with soil. After placing a cover stone on it, they dug out the soil again to complete the dolmen.
Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu kỹ về các mô đá ở bán đảo Triều Tiên. Tuy không nguy nga, nhưng mỗi người có thể cảm nhận sự hùng tráng của các mô đá, phải không ạ? Nếu bạn đến Hàn Quốc, hãy thu chụp bức ảnh với mô đá nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài phát biểu. So far, we've learned about dolmens on the Korean Peninsula. But don't you feel the greatness of dolmens? If you come to Korea, why don't you take a picture with dolmen? Thank you for listening to my presentation so far. 자, 다음은 김예인 박지연 학생이 KBS 특별생방송 이산 가족을 찾습니다 기록물에 대해 발표하도록 하겠습니다. Vâng, tiếp theo xin được mời các học sinh Kim Yên và Park Ji-yeon 청소 sẽ thuyết trình về chủ đề 자리에 chương trình phát 앉아서 sóng đặc 수업 biệt của đài 준비하세요. KBS, 눈 온다고 밖에 나가지 말고 những gia đình ly tán. 자리에 앉아서 수업 준비하시기 바랍니다. 자, 그리고 복덕 캠프 오늘 저녁 먹고 6시 30분까지 필기도구 챙겨서 về tập phát sóng chương trình trực tiếp đặc biệt của đài KBS, bộ phim tài liệu để tìm gia đình bị ly tán. Hello, I'm Park Ji-yeon, in charge of the presentation of Korea's record heritage. I would like to inform you about the KBS special live broadcast Looking for Split Families. Thứ nhất, gia đình ly tán là gia đình phải ly biệt vì sự chia cắt Nam Bắc Triều Tiên và hầu hết họ không biết tin tức của nhau. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên đã nổ ra do Bắc Triều Tiên tấn công vào Việt Nam, khiến nhiều người phải đi lánh nạn. Trong quá trình này, nhiều gia đình ly tán đã phát sinh. First, split families refer to families that were broken up due to circumstances such as the division of North and South Korea. On June 25, 1950, North Korea invaded South Korea and the Korean War began. This resulted in many split families. Đài truyền hình KBS đã phát sóng chương trình với tập đặc biệt để tìm gia đình bị ly tán. Nhằm kỷ niệm 30 năm Hiệp định Đình chiến Triều Tiên, chương trình đã đạt được thành quả là tỷ lệ người xem cao nhất 78%. Điều này có nghĩa là cứ 10 người theo dõi chương trình TV Hàn Quốc sẽ có 8 người cùng trải nghiệm khoảnh khắc tương phùng với gia đình ly tán. To celebrate the 30th anniversary of the Truce Agreement, KBS planned Looking for Split Families as a special program. It achieved the highest viewership rating of 78%. It means that most of Koreans watched this program and shared the sadness all together. 463 bằng ghi hình trực tiếp, sổ tay công việc của người phụ trách sản xuất, luôn đăng ký tham gia của gia đình ly tán bằng quá trình ghi hình mỗi ngày, bằng kế hoạch tập phát sóng, bằng đĩa kỷ niệm ảnh vân vân. Tất cả 20.522 bộ tài liệu đã được đăng ký là di sản văn hóa thế giới thuộc trang tư liệu. Approximately 20,000 pieces, including 463 original live recording tapes, application forms, cue sheets, and photos were all registered as World Heritage Sites. Bộ phim tài liệu có giá trị là một bản ghi chép lại quá trình thể hiện và nỗi thâm họa bi kịch của chiến tranh. Điều này cũng cho thấy ý nghĩa của chương trình trong đó. Mỗi người trên thế giới chia sẻ nỗi đau bằng cách nếu bắt vấn đề gia đình ly tán ở Nam Bắc Triều Tiên, nếu một vấn đề quốc tế. Những nỗ lực này cũng là cho xúc tác cho hòa bình liên triều, tạo cơ hội cho quốc đoàn từ đầu tiên của các gia đình ly tán giữa hai miền Triều Tiên vào năm đó. This has huge value as a process of expressing and internalizing the tragedy of war. In addition, it is a meaningful program that shares the pain by highlighting the issue of split families as an international issue. These efforts also serve as a catalyst for inter-Korean peace, paving the way for the first reunion of split families that year.
nhiều người đã phải chia tay với người mình yêu thương vì chiến tranh Triều Tiên, và vẫn còn có rất nhiều người chưa tìm được gia đình của mình. Bộ phim tài liệu cũng đã thể hiện niềm uất hận. Chúng ta không được quên nỗi đau này và không thể để nó lặp lại. Xin cảm ơn. The Korean War left many people torn apart. There are still many people who have not found their families. This record represents the emotion of deep resentment. We must not forget this pain and must not repeat it. Thank you. 다음으로는 김수아, 이성직 학생이 한국의 전통무술 태견에 대해 발표하도록 하겠습니다. Tiếp theo đây xin mời các học sinh Kim Sua, Ý Song Jik sẽ thuyết trình về võ thuật truyền thống của Hàn Quốc, Taekkyeon. Xin chào, tôi tên là Kim Sua. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về Taekkyeon. Hello, I'm Lee Sung-jik, being charge of the presentation of Taekkyeon. Taekkyeon là một môn võ thuật truyền thống sử dụng kỹ thuật đa chân hoặc vượt của đối thủ, tập trung vào các cách thức đi bộ độc đáo, được gọi là dẫm chân lên lưng, được thực hiện một cách linh hoạt và nhịp nhàng. Kể từ triều đại Joseon, Taekkyeon đã được lưu truyền như một môn võ thuật truyền thống phản ánh tinh hoa văn hóa Hàn Quốc và những niềm vui nỗi buồn của quần chúng. Taekkyeon is a traditional martial art that uses the skill of kicking or turning an opponent around our original walking method. This method is a flexible and rhythmic work. Since the Joseon dynasty, Taekkyeon reflects the essence of Korean culture and both the joy and sadness of the public. Đây là một môn võ thuật hiệu quả nhấn mạnh vào các kỹ thuật tấn công và phòng thủ khác nhau, trong khi sử dụng tất cả các phương pháp chiến đấu có thể cùng với sự linh hoạt và mềm dẻo tuyệt vời. Thứ hai, đây cũng là một môn võ mang tính thực tế và tổng hợp kết hợp hài hòa giữa tấn công và phòng thủ thông qua nhiều kỹ thuật. Taekkyeon cũng thúc đẩy sự gắn kết xã hội giữa các thành viên có liên quan. As a characteristic of Taekkyeon, it looks soft externally due to its curved movement, but it emphasizes various attack and defense skill by using a possible combat method along with tremendous flexibility. Second, batting and kicking are practical and integrated martial arts that harmonize attack and defense through various skills. Taekkyeon được thiên bá như một phần của truyền thống văn hóa nông nghiệp theo mùa và được biểu diễn tại các sự kiện dân gian đặc biệt. Nói chung các trận đấu công khai giữa các làng được tổ chức theo mùa. Vì vậy, trong quá trình lưu truyền, môn võ này cũng thực hiện chức năng hòa nhập xã hội bằng cách thúc đẩy sự đoàn kết giữa các thành viên trong cộng đồng và nâng cao tinh thần cộng đồng. In addition, Taekkyeon promoted social integration among members. It was distributed as part of the seasonal tradition of agriculture and held as special folk events. In general, popular competitions between villages were held seasonally. Therefore, during the transmission, it promotes solidarity among community members and enhances the spirit of community. Cuối cùng, Taekkyeon góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng như một môn thể thao hàng ngày. Theo các nghiên cứu liên quan, luyện tập Taekkyeon thúc đẩy tinh thần và thể chất rất hiệu quả trong việc hình thành các phẩm chất toàn diện theo yêu cầu của xã hội hiện đại. Vì vậy, nó giúp người tập trở thành những người có sức khỏe tốt nhằm phục vụ cho xã hội. Finally, Taekkyeon contributes to improving public health as a daily sport. According to the latest studies, Taekkyeon training promotes mental and physical well-being, so it helps trainees become healthier members. For these reasons, Taekkyeon can be effective not only in protecting oneself, but also in taking care of mental health. Cảm ơn. Thank you for listening.
마지막으로 유다현, 이호솔 학생이 한국의 대표 전통마을 안동 화해마을에 대한 발표를 하도록 하겠습니다. Cuối cùng xin mời các học sinh Yudahyun và Yusol sẽ thuyết trình về ngôi làng truyền thống của Hàn Quốc, làng Hahoe Andong Maul. Xin chào, tôi là Ryu Taekkyeon, người phát biểu về di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc, làng dân gian Andong Hahoe. Hello, I'm Liu So. Today, I will introduce Korea's World Heritage Site, Andong Hae Village. Làng dân gian Andong Hahoe là một ngôi làng dân tộc nằm ở Andong, Gyeongsang-buk-do, Hàn Quốc và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào tháng 8 năm 2010. Andong Hae Village is a folk village located in Andong, Gyeongsang-buk-do, Korea, and was registered as a UNESCO World Heritage Site in August 2010. Làng Hahoe vốn dĩ là ngôi làng cùng hộ, nơi gia đình người Hậu Điêu Phương sinh sống và là ngôi làng truyền thống của Hàn Quốc kéo dài hơn 600 năm. Làng cùng hộ là làng của những người cựu cùng chung một hộ, tụ họp lại với nhau và sinh sống ở đó. Hahoe Village was originally a clan village where the Pungsan Ryu family lived, and it is a traditional village in Korea that has been around for 600 years. A clan village refers to a village where families of the same first name live together. Trước tiên, chúng ta đi vòng quanh làng Hahoe nhé. Trên đường đi vào làng Hahoe, có đầy những tác phẩm điêu khắc gấu hình dạng kỳ lạ, được coi là trang sinh. Trang sinh được coi là vị thần hộ mệnh của ngôi làng. Shall we look around for Hahoe Village first? On the way to Hahoe Village, there are many sculptures in strange shapes, which are known as Jangseung. Jangseung is considered to be the guardian deity of the village. Làng Hahoe, nơi giữ nguyên hàng trăm năm, bận cần những người Hậu Điêu Phương San thực sự đang sống và tất cả các ngôi nhà đều được chỉ định là di sản văn hóa. Mỗi ngôi nhà đều có cây hồng và dây mái hiên, cũng có hồng khẩu. Đặc biệt vào mùa thu, cây hồng và hoa tạo nên bầu không khí lãng mạn nên có thể cảm nhận được cảm xúc Hàn Quốc. Hahoe Village, which has been preserved for hundreds of years, is still inhabited by the Pungsan Ryu clan, and all houses are designated as cultural properties. Every house has persimmon trees and dried persimmon under the eaves. Especially in autumn, persimmon trees and flowers create a romantic atmosphere, so you can feel the Korean sensibility as it is. Điệu nhảy Manna Hahoe các bạn đã nghe tới chưa? Điệu nhảy Manna Hahoe có thể gọi là biểu tượng của làng Hahoe, đã được chỉ định là di sản văn hóa phi vật thể quan trọng số 69 vào năm 1980. Điệu múa Manna Hahoe bắt nguồn từ lễ cầu hôn biệt thần, một lễ cầu hôn làng lớn được tổ chức 5 năm hoặc 10 năm một lần. Nói một cách đơn giản thì đây là trò chơi cầu nguyện cho sự sung túc và vinh nhân của ngôi làng. Manna và điệu nhảy hài hước làm tăng thêm sự hưng phấn. Nếu bạn đến làng Hahoe, có nhiều loại quà lưu niệm như mô hình Manna Hahoe, bánh mì Manna Hahoe, 500 Manna Hahoe. Hahoe mask dance, Hahoe mask. Have you heard of these words before? Hahoe mask dance, a symbol of Hahoe Village, was designated as important intangible cultural property number 69 in 1980. Hahoe mask dance was performed at Good, a large village good held every 5 or 10 years. The term good here is one of the Korean traditions and refers to a shamanic ritual consisting of the process of asking for God, hospitality, and remand. In short, it can be said that it is a game to pray for the abundance and peace of the village. Funny-looking masks and dances add to the excitement. If you go to Hahoe Village, there are many kinds of souvenirs such as Hahoe mask model, Hahoe mask bread, and Hahoe mask magnets. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về làng Hahoe ở Andong. Làng Hahoe Andong là một trong số ít ngôi làng truyền thống ở Hàn Quốc và có giá trị rất lớn. Nếu bạn đến Hàn Quốc du lịch, tôi khuyên bạn nên đến thăm ngôi làng truyền thống. Cảm ơn. Today, we learned about Andong Hahoe Village. Andong Hahoe Village is one of the few traditional villages in Korea, and it is very valuable. If you travel to Korea, I recommend that you visit a traditional village. Thank you for listening.
다음은 부이카잉 외 15명의 학생들이 베트남의 무형유산과 세계문화유산에 대해 발표하도록 하겠습니다. Sau đây xin mời học sinh Bùi Khánh Quỳnh và 15 học sinh đại diện của trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng sẽ đại diện phát biểu về di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa thế giới của Việt Nam. Can you guys wait for a minute? I'm gonna share real quick. Here it is. Khánh Thư ơi. From the top. Hi everyone, we are students from Phan Đình Phùng High School, and today we are beyond honored to present our project called Vietnamese Heritage. Now, let's come with us on an online tour trip and discover various heritage from our beloved home Vietnam. 안녕하세요. 우리는 베트남 파딩풍 고등학교 학생입니다. 오늘 이 자리에 서서 우리의 아름다운 베트남을 모두에게 소개하게 된 것을 영광으로 생각합니다. 베트남은 독특하고 아름다운 문화유산으로 유명합니다. 그래서 오늘은 베트남의 문화유산에 대해 알아보자. First of all, let's visit Quảng Ninh province and meet our charming Hạ Long Bay, the famous wonders of Vietnamese nature. Hạ Long Bay is a beautiful natural wonder in northern Vietnam. It is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province, Vietnam. The bay is dotted with 1,600 limestone islands and islets and cover an area of over 1,500 square kilometers. For many tourists, this place is like something right out of a movie. The fact is that Hạ Long Bay features a wide range of biodiversity, while the touristic scenery has indeed featured an endless movie. Now, the name Hạ Long means descending dragon. So, as the legend goes, once upon a time, Vietnam was under attack by invaders and ships. In order to help Vietnam protect itself, the gods or the emperor sent dragons to help the people. These dragons dropped jewels into the ocean, which turned into the Hạ Long Bay Islands, and created a barrier preventing the invaders from reaching the shore and thus protecting Vietnam. Interestingly, these dragons are believed to have decided to remain on Earth and not return to heaven, and are said to still reside underwater at Hạ Long Bay. Fascinating facts, Khánh Thư. Now let's get deeper into the history of this site. Archaeologists believe that humans have lived in Hạ Long Bay for around 80,000 years. Over the centuries, Hạ Long Bay has been the scene for many naval conflicts between Vietnam and foreign aggressors. Talking about awards, in 2000, Hạ Long Bay was designated by UNESCO World Heritage Site, and in 2007, it achieved recognition as one of the new 7 wonders of nature. Hạ Long Bay is also home to a broad spectrum of wildlife and boasts high biodiversity. There are 450 species of mollusks and over 200 unique types of fish, hawks, seagulls, monkeys, antelopes, lizards, and frogs may also be seen on the island that make up Hạ Long Bay. What an interesting place, isn't it? Heichi, is there anything tourists can do in there? Oh, Quan. For visitors to Hạ Long Bay, fun activities may include kayaking, squid fishing, tai chi, scuba diving, and snorkeling. Aside from the natural scenery that commands Hạ Long Bay, other great attractions include the floating fishing villages, where the local fishing people can be found going about their daily business. And this is Hung Bieng, one of the 4 floating villages that lies in Hạ Long Bay. Hung Bieng is the one earning a renowned reputation as the most authentic, community-minded, and ecologically aware of all.
As Hạ Long Bay experiences a momentous tourism spike, it is the small communities like Vùng Biên that one would assume are most vulnerable for the trappings of modern tourism. Now, let's say goodbye to Hạ Long Bay. Hải My will be your tour guide to Hanoi, our beloved capital city. Thanks, Chi. Now, our trip can't just stop there. Let's visit our capital city, Hanoi, and get to know more about the tradition, the tourist steles in the famous Temple of Literature. Stone Stele Records of Imperial Examinations is actually a collection of 82 stone steles that contain the names and related information of doctoral laureates who passed the Imperial Examinations during the reign of the Lei and Ma dynasties from 1442 and to 1779. The 82 steles were made from stone in the form of tortoise-mounted tablet, since tortoises were traditionally considered a symbol of longevity and everlastingness in Vietnamese culture. Each stone stele is considered a unique and subtle piece of art with a variety of patterns like flowers, the moon, the clouds, dragons, and so on. Here are some close-up pictures of the steles. As you can see, they are shaped like tortoises. After each examination, a new stele was erected with detailed information about the process of the examination, number of participants, and profiles of all laureates. For more information about the steles, let's hear from our next presenter, Han Quỳnh. Thank you, Mi. So in total, there are 2,313 names that were carved in the stele. This public recognition of achievements was meant to encourage other students to serve the society. Preserved in the Temple of Literature of Hanoi, the collection became an inscription of UNESCO's Memory of the World program on March 9, 2010. Did you know Vietnamese people also have a belief that touching the tortoise head would bring you good luck and high results at school? Moving on to our next presenter, Thảo Minh. Thank you, Khánh Quỳnh. That is the turtle stele that all of us students in Hanoi are familiar with. Let's move on to Quảng Ninh and visit the mesmerizing Hội An ancient town. Hội An ancient town is a famous city of Quảng Nam province, an old town that remains almost intact with more than 1,000 architectural monuments, from streets, houses, meeting halls, communal houses, pagodas, shrines, ethnic churches, ancient wells, to the traditional dishes that serve the people here. The architectural heritage of this place has existed for hundreds of years, recognized by UNESCO as a World Cultural Heritage since 1999. Every time you visit Hội An ancient town, you will be captivated by its timeless beauty, extremely rustic and idyllic. Moving on to the architecture of the place, Hội An is famous for its traditional and harmonious architectural beauty of houses, walls, and roads. Along with many ups and downs of history, Hội An ancient town still retains the ancient beauty of silence and moss in each tile roof, brick, tree line, the authenticity of the local people. Streets in the old quarter are arranged horizontally along a chessboard style with short and beautiful streets, winding, embracing houses. Walking through each of those small and peaceful streets, visitors can not only enjoy delicious food, but also see a part of the daily life of the people of Hội An, a peaceful and simple life. Next up, Hà Khanh will guide you on the rest of Hội An. Thank you, Thảo Minh. Moving on to the highlight sites and significant relics here in Hội An. You might be missing out if you travel to Hội An without visiting the symbols of Hội An, called Hội An's Japanese covered bridge, or locally known as the Go Pagoda. This magnificent bridge dates back to the 18th century and is a beautiful historical piece of Japanese architecture. This unique architectural work is also printed on our country, 20,000 Vietnam dong.
Through years of time and restoration, Go Pagoda is still a unique work, an invaluable asset in our country, and the bridge stands as a symbol of Hội An. As you can see here are some of the pictures taken of this beautiful bridge. Today, this particular site is always open to tourists. The Go Pagoda is very well preserved and features a roof, meaning you can always visit it at any time of the day, regardless of the heat or the rain. It has certainly stood the test of time and still remains aesthetically pleasing as it was when it first opened. Now, we're moving on to all the holiday activities that you can engage in while you're visiting Hội An ancient town. Two significant activities are sailing on Hội An's river and releasing lanterns on the 14th of each lunar month. As you can see in those pictures, these are the beautiful lanterns in Hội An. First, you can always sit on a boat to fully experience the special feeling that Hội An can really offer. And as a plus, you can also get to appreciate the beauty of this old town. Sailing on Hội An River is the most beautiful when it is dark and when the candles are lit inside the colorful lanterns. Besides, if you're having your visit to Hội An on the 14th of each lunar month, you can actually get to release those colorful lanterns on your own. Now, the trip to Hội An gradually came to an end. Nhật Phương, what do you think about visiting Hội An one day? Wow, that sounds amazing. I would love to visit Hội An one day after this online tour. Now, let's take a look at a famous folk game that is played not only in Vietnam, but also in many other cultures, Tug-of-war folk game. To begin, I would like to show you a video of our Vietnamese Tug-of-war folk game. Vietnamese Tug-of-war folk game was added to UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity icons, along with 3 other Asian countries with a similar tradition. As you can see in the video now, this is a spring festival where the locals are competing in tug-of-war. Then moving on. These pictures depict tug-of-war in traditional games and cultural paintings. It is a folk game that appeared in Vietnam a very long time ago, and this activity has been practiced for generations by not only the King people, the majority ethnic group in the country, but also by many smaller ethnic minority groups. Next up, this game is often organized during festivals to pray for favorable weather, a good crop, happiness, and prosperity. Moreover, it is a popular game held during sporting events to promote sportsmanship, honor, and the strength of unity. It also motivates people to take up physical exercise to improve their health. As you can see in this picture, tug-of-war is still a popular game in modern society, especially among students and workers. We are now representing you a video to take a closer look at our tug-of-war game. At the festival of Hữu village in the northern province of Bắc Ninh, the tug-of-war game has become an official ritual of the village's traditional festivals and was recognized as the nation's intangible cultural heritage. According to legend, local people wanted to find strong people to build houses and communal houses, so they organized a competition involving the pulling of timber rafts, which later became the tug-of-war game. The village's festival of tug-of-war has existed for 400 years and is held twice a year. Now we are done with tug-of-war. Coming up next, Huyền Trang will take you to a beautiful place that attracts millions of visitors every year, the Imperial city of Huế. Thank you, Nhật Phương. We will take it from here and give you guys the tour to the Imperial city of Huế.
Now, let's watch a video together to explore more about this beautiful place. The Imperial City of Hue is an enormous and incredible complex that you expected of a royal palace. As you can see, it is enclosed within a square fortress, also known as the Hue Citadel. The Imperial was built in 1362 and in 1993 was recognized as a UNESCO World Heritage Site. It actually belonged to the ancient city of Hue, a capital city of the Yuan dynasty, for 140 years, dating back from 1805 to 1945. The grander architecture was planned to be built in 1803 by Làng, an emperor who founded the Yuan dynasty. Here are some exquisite pictures of the Imperial City of Hue that we want to show you guys. Next, the Hue Citadel site was chosen by experts in geomancy, a spiritual science which is very important in Vietnamese culture. Situated by the Perfume River and the mountains, the whereabouts of the citadel was believed to be able to protect the city and the whole country. Rather than concentric rings centered on the emperor's palace, the imperial residence itself is offset toward the southeast side of the citadel, nearer the river. Diệu Thảo, can you tell us more about the imperial city of Hue? Of course, Chang. Like most of all citadels, Hue Imperial City also went through a lot of damage and destruction through many wars that happened in Vietnam. The buildings that remain still being restored and preserved. The latest and so far the largest restoration project is planned to conclude in 2050. All the typically traditional Eastern architecture, including majestic palaces, tombs, and museums, stand accordingly together to make an amusing attraction right in the heart of Vietnam. Display is filled with temple, office, garden, and residence. Consists of Imperial City Gate, Southeast Gate, East Gate, Northeast Gate, North Gate, West Gate, and therefore outer court palace, 6 temple and place of worship, 14 inner court palace, and 1 garden is called the Ngự Uyển, and 2 pavilions. And so now, Thủy Trang will show you a well-known cultural heritage. Thank you, Diệu Thảo, for such reliable information. So the next intangible cultural heritage that I want to introduce you is Quan singing. It is not an easy task to clarify the origin of the word Quan. Some scholars believe that Quan had its roots in royal court music and related to the old tale of an ancient officer one time was stopping after King Bắc had fallen in love with the folk song. Since Quan means officer and Ho is stop, the tale can explain Quan in a straightforward way. According to a story published in Việt Báo, released in 1940, the 2 Bắc Ninh villages of Đông Giang and Tam Sơn were considered the origin of Quan Họ. So, during the first women period of the lunar year, the biggest Quan Họ festival, Hội Lim, would take place on the Lim Hills or in Lim's Pagoda Park. People coming from all over the country, dressed in their best clothes, would gather here for sightseeing, making acquaintance with each other and singing Quan Họ songs right on the boat. Regarding to customs, Quan Họ is categorized into 2 based on gender. First, Liên Thị, as you can see on the left of the picture, traditionally wore large round hats and scarves, which are called nón quai thao and khăn mở quạt, respectively. With the colorful multi-layered dress,
The laundresses this day are tailored nicely to fit the woman's body. The combination of the rustic layer inside and the black gossamer outside make an elegant and set brow. Second, the costumes that on the right are called Làng, the hat turban concept, the laundresses, and the iconic black umbrella make up the core of a typical costume for Làng. Traditionally, the man makes the high-bun from his long hair and grabs a scarf around his head. Today, a more modern short hair replaces the traditional long one, and so Làng wears a different headwear instead of the old kanyo. Next, Thang Nguyen will drew deeply about its feature. Thank you, Thủy Trang, for origin and custom of Quan Họ singing. So now we come to the next part with the features of Quan Họ singing. Transmitted only through many generations, Quan Họ is considered to have the most melody among folk songs of Vietnamese traditional music. Quan Họ folk songs have 213 different melodies and over 400 song lyrics. Each song lyric consists of two parts, with the main text in the core of the song derived from Vietnamese poem, full verses, and additional texts. Quan Họ describes singing battle that might be compared to rap battle in Western culture, where rappers fight each other with words. However, singing battle in Quan Họ is gentler and more exchanging rather than battling. Quan Họ singers are more courteous with live movement and touching voices to show their elegance, as well as bring more about emotional rhythm to audience to make the battle more like a singing performance. If you look at this, you will see some pictures about Quan Họ singing. And moving on to the next presenter, Khánh Quỳnh will tell you more about features of Quan Họ singing. Okay, thank you, Thang Nguyen. Quan Họ folk songs are inspired from the friend-making custom in which male groups from one village will make friends with female groups from another through singing, and while doing the art, people will also enjoy betel and erica served in a red tray, which called mâm son, made of timber, and it is painted red to show the hospitality of the host to visitors. In 2009, Quan Họ Bắc Ninh was recognized as an intangible cultural heritage by UNESCO. And that's the end of our presentation. Ha, do you have any daring words for our guest today? 네, 베트남 삶은 전형이 잔인하고 해로운 문화재가 영원히 전체가 가라고 전합니다. 베트남은 아름다운 나라입니다. Hopefully, when COVID-19 ends, we can meet each other in Vietnam so that we can show you our country's refining beauty. And as a gift to wrap up the presentation, I want you all to enjoy a snippet of an amazing song, Quan Họ, in the Quan Họ genre, Người ơi người ở đừng về, by renowned traditional Viet singers. Please play the song. Người về tôi rằng này có mấy người ấy ở người rằng là tôi là cơn sóng tôi người đến đi mà này cũng có đâu bằng người đợi chung em người ơi về người ơi. Again, we're thankful for your attention for our today's presentation. Stay safe and stay healthy during this pandemic. Thank you for listening. 우리 발표도 도와주셔서 감사합니다. 학생들의 발표가 마무리되었고요. 다음으로 오늘 발표 내용에 대해 자유롭게 의견을 교환하고 서로 친목을 도모하는 조별로 회의실로 이동해서 약 15분간 자유롭게 서로의 의견을 교환하는 시간을 갖도록 하겠습니다. Vâng, cảm ơn phần trình bày của tất cả các em. Như vậy là phần thuyết trình của các em học sinh đã kết thúc. Và sau đây để các em có thêm thời gian trao đổi và thảo luận tự do về những chủ đề thuyết trình trên, đồng thời nhằm giúp các em có thể gắn kết và làm quen lẫn nhau. Ban tổ chức xin mời các em vào các phòng trao đổi theo nhóm trên hệ thống và các em sẽ có 15 phút cho hoạt động trao đổi tự do này.
소회의실 개설을 위해서 약 13분간